Good morning, students. In my last class, we come across the concept motion of the charged particle in a magnetic field, and now I am going to discuss about the velocity selector. So, what actually the velocity selector means? So, here selector means which selects. So, we have to select the particular velocity particles. So, the radioactive substances which emits the alpha particles or beta particles means which emits the radiations, and those particles are having a different velocities, means those are moving with a different kinetic energies. But if we want a particular velocity particle, if we want a particular velocity alpha particles or particular velocity beta particles, then we have to separate those particles from the other. So, to separate those particles means what we require, those particles I want to separate from all the elements. So, for that what is required? We have to filter the particles. Filter means we have to separate the unwanted particles. From the wanted or from the required particles. So, then we will get only the required particles what we require. We will get only those particles. So, now here also velocity selector means it is a process of separation of the unwanted velocity particles. Okay, as I said, a radioactive substance which emits a large number of particles, either they may be positive charge particles or they may be negative charge particles, but those particles are having a different velocities or different energies. But if I want a particular velocity particle from those particles, I have to remove or I have to select only that particle. So, means to select that particle, I don't want any other particle, other extra particles. So, for that I have to filter only those particles which I want, and remaining particles I don't want, so I have to remove. So, this process is nothing but the velocity selector. So, here suppose there is a radioactive substance. Here, and this radioactive substance which emits the charged particles. So, these emits the charged particles, and these charged particles, if I pass these charged particles through the crossed fields. Crossed field means what? The combination of electric as well as the magnetic field. So, electric field as well as the magnetic field, they are perpendicular to each other. So, if these charged particles, if I want to pass through the crossed field, that is the combination of electric field as well as magnetic field. So, how I can set up the electric field? Again by the potential. So, now here if this is the potential direction, this is the electric field direction. Here electric field is created in this direction and the magnetic field is created in this direction. So, here the dot marks are indicating that the magnetic field is coming outward. And the electric field is going upward. And the magnetic field is coming outside. So, how they are arranged? Electric field is in this direction, electric field is in upward direction, and the magnetic field is in a outward direction. So, what is the angle between these two? 90 degree. So, electric field as well as the magnetic field are arranged in such a manner that they are right angles to each other, they are perpendicular to each other. Now, if this charged particle which enters into the field of both electric field as well as magnetic field, and now if this charged particle experiences a force, there are many charged particles. So, these charged particles experiences a force because of what? Because of both electric field as well as the magnetic field. So, if the strength of the electric field is more, then this charged particle which will move in the direction of the electric field, and therefore this is the path. This is the path of the charged particle.
and now the original path should be like this. So here it has deviated its path because of what? Because of the electric field. Because of the electric field means electric field applies the charge particle, electric field applies the force on the charge particle, and because of that force, this charge particle which is deviated like this, which shows the parabolic path, and therefore it is deviated towards the electric field. Suppose if the strength of the magnetic field is more, then the charged particle, here see, the magnetic field is outward, and the charged particle is moving in this direction, that is the direction of velocity. So this is the thumb indicates the direction of the force, index finger indicates the direction of magnetic field, and the middle finger indicates the direction of the velocity. Here the charged particle is moving in this direction, the magnetic field is coming outward, okay, like this. Magnetic field is coming outward, charge particle is moving in this direction, okay, and therefore what it indicates? This thumb indicates the direction of the force. So because of this magnetic force, because of this magnetic field, the charge particle is deviated downwards, and therefore here this will be the path. And once again, if the charge particle is perpendicular to the magnetic field, here this is the magnetic field and this is the charge particle, so these are perpendicular, and then because of that reason this charge particle which will be moving in a circular path, okay, if there is a field around it. So now once again, the charge particle as soon as enters into the field of the crossed regions or crossed field regions, if the strength of the electric field is more, then the charge particle is deviating towards the electric field, or if the strength of the magnetic field is more, then this charge particle is deviating towards the downside, according to the Fleming's left hand rule. So means here this dot mark indicates the magnetic field, means electric field exerts force on the charge particle. In the similar way, magnetic field also exerts force on the charge particle, but sometimes they are deviating towards the electric field, or sometimes they are deviating towards the magnetic field. When they are deviating towards the electric field, if the force applied by the electric field is more than the force applied by the magnetic field, ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಡೆವಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಪೋಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡೆ ಡೆವಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡೆ ಡೆವಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ or sometimes the charge particles are deviating towards the E, or sometimes the charge particles are deviating towards the downside, that is towards the B. And now here this will be the actual or original path. If I have a target here, if I made a window here, this is the window here. This is the window here, and now if these particles are deviating towards this side, then I will not get these charge particles through the window, and if the charge particles are deviating towards this side, again I will not get these charge particles through the window, and I get only those charge particles which are coming straight. So I can get the charge particle, only those charge particles which are coming straight. But initially what I have? I have large number of particles, I have large number of charge particles, and among those some of charge particles are deviating upwards, some of the charge particles are deviating downside, and I want only those charge particles which are coming straight line manner. So why they coming into the straight manner, and why some of the charge particles are deviating towards the upside, or why some of the charge particles are deviating towards the downside? Because of the force again. So electric field experiences the force. Electric field experiences a force on the charge particle. How much force? F is equal to Q into E. This is the electric field force due to the electric field. And the magnetic field also exerts force on the charge particles.
And what is the force on the charged particle? Q V B sin theta, but theta is equal to 90 degree here. Velocity and B, so 90 degree. So here electric field also exerts force on the charged particle as Q into E. Magnetic field also exerts force on the charged particle as QVB. So now if the force on the charged particle due to electric field is more, if the force due to the electric field is more, then the charged particle is deviating upwards. If the force due to the magnetic field is more, then they are deviating towards the downside. But what is the condition for the moving in a straight line manner? If this force is balanced by this force, if the upward force is balanced by the downward force, then only those particles are moving in a straight line manner. Means what? If electric field is equal to the magnetic field, if the electric field is equal to the magnetic field, then the charged particles are moving in a straight manner. So what is FE? Q into E, which is equal to, what is FB? QVB. So Q cancel, E is equal to VB, or V is equal to E divided by B. So this is the resultant velocity particles which we can get through the straight path. So ಈಗ if there are large number of charged particles, and among those charged particles, some of the charged particles have the velocity greater than V, and some of the charged particles having the velocity less than V. So velocity greater than V ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ V ಇತ್ತಂದರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. V ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, V ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ V ಆದ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ V ಇದ್ದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡ್ರಿ, V ಬದಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2V ಬರೆದೆ, ಇದು ಡಬಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ V ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ, ವಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ವಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಡೇವಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಡೇವಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ವಿ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ವಿ ಬದಲು ಆಫ್ ವಿ ಬರದೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಇಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೇವಿಯೇಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ಸೊ if the particles having velocity less than v, then the particles are deviating upwards. v ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ we have filtered the charged particles. We have filtered the charged particles. ಹೆಂಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ವಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ ವಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನನಗೇನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಆದಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು, ಸಪ್ರೇಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್. Velocity selector. So the process of what, separation of the particles, separation of the charged particles is select. Okay, selecting the charged particles, desired charged particles, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ. ಸೊ process of selecting the desired velocity charged particles, that is called as velocity selector. So I hope you understand this concept, and now I'll go to the concept cyclotron. So now what is cyclotron? As I said, radioactive substances which emits the large number of particles. So to study the particles, I want to break those particles. To study the properties or to study the characteristics, I want to break the particle itself. Suppose if this is the particle I have here, this is the particle I have, and I want to study about this one. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದಂತ ನಾನು ಮುರಿದು ನೋಡಬೇಕು. ಮುರಿದು ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಟಮ್ಸ್ ಬಂದು,
ಆಟಮ್ಸನ್ನು ನಾನು ಮುರಿದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಟಮ್ಸನ್ನು ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆಟಮನ್ನು ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನದಂತ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಾನು ಓದಬೇಕು. ಬಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನನಗೊಂದು ಹ್ಯಾಮರ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದು ಹ್ಯಾಮರ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಹ್ಯಾಮರ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಹ್ಯಾಮರ್ ಅಂತ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಮರ್ ಥರ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ, ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಬಿಕಾಸ್ nucleus is of positive charge, nucleus is of positive charge, and I have to choose the particle in such a way that it behaves as a hammer or which behaves as a hammer to break the nucleus. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದರಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇರಬೇಕು. ನನಗೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಲೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ರೋಟಾನ್, ಡ್ಯೂಟರಾನ್. ಅದ್ರ ಮಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯೂಟರಾನ್, ಸೊ ಅವು ಎಲ್ಲ ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸನ್ನು ತೊಗೋತೀವಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಮರ್, ಬಟ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಾನು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ರಿಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಸಮೀಪ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಹೊಡೆಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಲ್ಲ, ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು. So I have to give the energy in such a manner that it has to overcome the electrostatic force between the nucleus as well as the positive charge, and by overcoming the electrostatic force it will break the nucleus. It has to break the nucleus. ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಬೇಕು? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ನಾನು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ, ಸಪೋಸ್ ಇದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ? ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ accelerated. So accelerate ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, and because of that acceleration velocity has been increasing, and because of the increase in the velocity the kinetic energy also increases. So ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ½ mv². ಬಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತು, ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಬರ್ತಾ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಸು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬಂತು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ದೆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ವೀಕರ್
ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್. ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೀಕ್ ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೀಕ್ ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನನಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರೈಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ಸ್ in a more time in the electric field. The charge particle which has to travel in a more time in the electric field. ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವೀಕ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಅದು ಓಡಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅದು ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗೂ ಇರಬೇಕು, ಟೈಮು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಓಡಾಡಬೇಕು ಅಂಥ ಒಂದು ಸೆಟಪನ್ನು ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಸೆಟಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಡಿವೈಸೇ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸೈಕ್ಲಾಟ್ರಾನ್. Cyclotron. So what is cyclotron? Cyclotron is the device which produces accelerated positive charge particles. ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲನ್ನು, ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬೇಕು. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲನ್ನಾಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಇವರು, ಇದು cyclotron. So cyclotron is a device which produces accelerated charged particles. Accelerated charged particles means high energetic charged particles. High energetic charged particles, and because of those high energetic charged particles we can study the properties of nucleus. ನಾನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್, ಅದರ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ cyclotron is a device which produces high energetic charged particles. ಎಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್? ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಲೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ electron being a very light particle, even by applying a small energy it will get thrown out from the device. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್? ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಓಡಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟೇ ದಿಸ್ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಇದು 1 by 1 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್? Cyclotron is a device which produces high energetic positive charge particles. High energetic positive charge particles. Now, what is the principle? As we know, electric field applies the force on the charge particle and because of that it accelerated. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಇನ್ನು ಅರ್ಧನೇ ಆಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ which applies the force on the charge particle and because of which it gets accelerated. ಅರ್ಧ ಆಯಿತು. ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೌದಾ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಈ ರೀತಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕಾಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಈ ಡಿವೈಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ cyclotron? Cyclotron which works on the principle that electric field accelerates the charge particle and the magnetic field rotates the charge particle when it enters into the region. Okay, so this is about the principle. And now, what is the construction? How it will be? So cyclotron mainly consisting of two metallic plates in the shape of D, and that is called as Ds. So
like this. So these are in the shape of T, so that's why these are called as Ds. ಒಂದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಿದಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ 2 ಪೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಮ್ಯಾನರ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ನನಗೇನು ಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಆ ಸೋರ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 Ds. ಸೊ ನಾವು ಈ ಡೀಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಸಿಲೇಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಸಿಲೇಟರ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ 10,000 volt potential. So this is connected to the frequency oscillator. Frequency oscillator. What is this? This is the source. And what is this? This and this? These are the Ds. ಬಟ್ ಈ ಡೀಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ there will be hollow space between the it is a hollow shape of a conductor, hollow shape of the device. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಡುವೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣೋದು ಈ ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇದಷ್ಟೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ, ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಾಲೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಮ್. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣೋದು ಇದೊಂದೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೇ. ಕರೆಕ್ಟಾ, ಈ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಹಾಲೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡೀಸನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಸಿಲೇಟರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಸಿಲೇಟರ್? ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹೈ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ device which is evacuated in the space. Okay, there will be no electric field or magnetic externally. So now this is the magnetic poles. Okay, magnetic poles are connected or magnetic poles are arranged in such a manner that, suppose here this is the plate or this is the device, cyclotron device. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 2 ಡೀಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೋಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೋಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಅಬೋವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೋ ದ cyclotron device, and the entire is arranged or entire device is arranged in a evacuated chamber, placed in a evacuated chamber. Once again, cyclotron consisting of the 2 Ds. ಡೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, 2 ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 2 ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ 2 Ds ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಒನ್ ಅಬೋವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೋ ದ cyclotron. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಏನದವಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ cyclotron. Once again, cyclotron consisting of 2 Ds, and these 2 Ds are connected to the high frequency oscillator which produces the electric field, and the magnetic poles are arranged one above and below the cyclotron device, so that which produces the magnetic field. And one main or important thing, that is the source which is placed in between the gap, okay, in between the Ds or gap of the Ds. So this is the arrangement. So now how it works, ad energy yav riti kodutte. As I said, this is a hollow device. Okay, so again, as we know, inside the spherical conductor there will be no electric field. So electric field is only up to this point, but within this
here there will be no electric field. Within this there will be no electric field. So E is equal to 0. E is equal to 0. So electric field ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? Electric field can be produced from here to here. Electric field can be produced from here to here. From here to here. So this is the electric field. ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತಾ? ಹಾಲೋ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿದಿನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ 0 ಆಸ್ ವಿ ನೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Like this. So there is a magnetic field as well as there is a electric field. There is a electric field. Okay. So now how it works? At a particular instant, if the electric field is from D1 to D2, I consider it as a D1 and it has a D2. At a particular instant, if electric field is from D1 to D2, means in this direction. Electric field is from D1 to D2. Okay, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ D1 ಇಂದ along the electric field ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. So now it has to move in this direction with a certain acceleration. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇವು ಡೀಸ್ ನಡುವ ಸೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇದು ಏನದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ತನ್ನ ಪೊಲ್ಯಾರಿಟಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈ ಕಡೆ ಇತ್ತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಈ ಕಡೆ ಇತ್ತು. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಸಿಲೇಟರ್ ತಾನೇ ತನ್ನ ಪೊಲ್ಯಾರಿಟಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ವಿಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೇನಾಯಿತು? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಸಿಲೇಟರ್ ತನ್ನ ಪೊಲ್ಯಾರಿಟಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡಿಂದ ಹೋಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಈ ರೀತಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಡೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೋರ್. ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸೀದಾ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಏನು ಬಂತು? ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಬಂತು, ಹೈ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾಕೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರೋದೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಅದ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದ. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೊದಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಯಿತು, ಈ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ, ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತದೆ, ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತದೆ, ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾ ಆಗಬಾರ್ದಾ? ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹೋಗ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ರೇಡಿಯಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕೋತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಡೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಡೋರ್ಲಿಂದ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಹೈ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಥ್ರೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಬಂದು ಬೊಂಬಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಲೈಡ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದು ಬೇಕು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು. ಸೊ ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಲಿಂದ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ 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 ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಪೋಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಲೈಡ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಾದ? ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ ಅಥವಾ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್. Principle of cyclotron. Okay, so what is cyclotron? Cyclotron is a device which produces accelerated charge particles, only positive charge particles, remember this. Okay, and what is the principle? Electric field, if a charge particle enters into the electric field which accelerates the charge particle, and in a magnetic field which only rotates. Okay, this is a charge particle in the magnetic field which rotates, but in the electric field they get accelerated. And what is the construction? It mainly consisting of 2Ds, one source which produces a positive charge and the magnetic poles and mainly frequency oscillator. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, the oscillator frequency should be adjusted to the frequency of the charge particle. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಂದರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ. So frequency of oscillator should be matched with the frequency of the charge particle. ಇದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ accelerate the charge particle so that it enters into the D2 with a high velocity. But as soon as it enters into the D2, there will be no electric field, and because of the no electric field, it will not get accelerate inside the D2. But because of the magnetic field, it will just turn, it will just rotate. And as soon as it is coming out of the D2, again there will be electric field, and because of that electric field, it gets accelerated now again. And again, as soon as it is entering into the D1, there will be no electric field, and again only magnetic field exists, and because of it, it rotates again. So this process continues. And if it gets a desired value of velocity or desired value of energy, then there will be window, and if it will be throw out of the device, and if you place a target here, and it will bombard into the target, and by that we can study the properties also. So this is all about the cyclotron. And what are the limitations of cyclotron? As I said, cyclotron only accelerates the positive charges. So this is the limitation. Electron being a light particle, even by applying a small energy, it will not take any time to come out of the device. So therefore, this cyclotron is not able to accelerate the negative charge particle like electron. And again neutron also, cyclotron cannot accelerate the neutron as it is being an electrically neutral. Okay, so these are the limitations of cyclotron. And now what about the uses? What are the uses of cyclotron? So cyclotron is mainly used to produce the high energetic charge particle. And what for it is used? So those high energetic charge particles are used to study the nuclear reactions,
to study the nucleus, properties of nucleus. So therefore, to study the properties of nucleus, we must require the high energetic charged particle, and those high energetic charged particles are produced only by the cyclotron. So therefore, cyclotron use ಏನು ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ cyclotron ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, cyclotrons are used to study the properties of nuclear reaction or nucleus. ಎರಡನೇದ್ದು, ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬೊಂಬಾರ್ಡ್ ಆಯಿತು, ಬೊಂಬಾರ್ಡ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸು ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ cyclotron is used to produce the neutrons by the bombardment with the high energetic charged particles. So cyclotron is used to study the radioactive isotopes. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲನ್ನು, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಆದ ಈ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅದ, ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸೋದು. ಸೊ ಟು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ದ ಹೈ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ cyclotron. So I hope again you understand this concept of cyclotron, construction, principle, definition, uses and limitations of cyclotron. So in my next class I just go through some equations regarding with the cyclotron. Okay, thank you.